Hello students, I hope you are fine. So today we'll discuss about another mensuration part, that is the sector area and arc length. So what are these two? Let me draw the diagram first. This is a circle. So this is a circle and this part is known as the circumference. So from the center, if we take a small portion of the circle, আমরা যদি একটু এভাবে চিন্তা করি, একটা small portion নিলাম একটা circular. If we take a small portion of the circle, this curve length is known as the arc length, and this sector, this part is known as the sector area. So the first formula for the arc length, this is theta. This is known as the minor arc. এটাকে আমরা minor arc বলি, আর যদি বড় সার্কেলটা কনসিডার করে বড় সাইডটা, তাহলে এটাকে আমরা মেজর আর্ক বলবো, যেটা হচ্ছে এইটা। এখন আসো আর্ক লেন্থের যে ফর্মুলাটা, দ্য ফর্মুলা অফ আর্ক লেন্থ, arc length equal to theta by 360 multiply 2 pi r. So why 2 pi r? It could have been another thing. 2 pi r এই জন্য কারণ আমরা যেহেতু এখানে তোমার একটা অ্যাঙ্গেল ড্র করা আছে, the angle is drawn here, so we compare the rationalized value of the whole circle, because the whole circle, the degree of the whole circle is 360 and part of the sector is theta, so we compare the two values, the ratio, we multiply it by the total circumference of the circle, that is 2 pi r. And now the sector area, the same thing, it is theta by 360, but the difference is only the ratio. This time will be multiplied by the area of the circle, that is pi r square, so this is a sector, length, this is known as the arc length. Arc length means part of a circumference in a circle. The part of a circle in a circumference is known as the arc length, and this part, this is known as the minor sector. And another thing, that is segment area. This is another criteria, segment area. What is segment area actually? Segment area means, just have a look at the diagram closely. If we divide the diagram into two parts, and if I ask you to find out the area of this portion, this is known as the segment area. So how to find out this segment area? Just have a look. If you could imagine, this is a sector area, okay? This is a sector area, and another object formed, that is triangle. এখানে একটা ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করা হয়েছে। দেখো, আমরা যদি এই পার্টটা আমরা যদি বের করতে বলি, এই পার্টটা যেটা আছে এখানে, এই পার্টটার এরিয়া যদি বের করতে বলি, তাহলে এই যে সেক্টর এরিয়াটা, এই সেক্টর এরিয়া থেকে আমরা এই ট্রায়াঙ্গেল এরিয়াটা মাইনাস করব। এখানে যে ট্রায়াঙ্গেল এরিয়াটা আছে, এই ট্রায়াঙ্গেল এরিয়াটা মাইনাস করব। তাহলে যে ফর্মুলাটা আমরা লিখবো সেটা হচ্ছে থিটা বাই 360 মাল্টিপ্লাই পাই আর স্কোয়ার মাইনাস, সিন্স এখানে অ্যাঙ্গেল থাকবে, দুইটা সাইড থাকবে, তাহলে আমরা যেটা জানি যে ট্রায়াঙ্গেলের জন্য যে ফর্মুলাটা হাফ এ বি সাইন থিটা, তাহলে এখানে তোমরা মাইনাস হাফ এ বি সাইন থিটা, এখন ওই যে হাফ এ বি কোনটা? এ বি হচ্ছে এই দুইটা সাইডকে আমরা এ বি ধরবো, ঠিক আছে?
So this is the formula. These are all the formula for calculating the sector area, segment area and arc length. And one major thing, that is how to find out the perimeter of this shape. How to find out the perimeter of this particular shape. So if you want to find out the perimeter of OAB, suppose this is the center O and you want to find out the perimeter. So how will you find it out? So we have arc length. So if you add arc length with 2 of its radius, that means here is R, here is R. Here is R, here is R. So the formula for the perimeter comes like perimeter equal to theta by 360 multiply 2 pi r plus 2r. I hope you are clear with the formula. Why 2r? Because you also need to add these 2 radius to find out the perimeter of this particular shape, So what is arc length? The curve, the part of a circumference is known as the arc length. The sector area, that is a part of a circular area, is known as the sector area. The segment area, that is a particular segment in the sector. A particular segment is in the sector is known as segment area. And the perimeter, that means sum of the side. I could have made it more clear like this. জিনিসটা যদি এভাবে চিন্তা করো তাহলে দেখো আরো ইজি লাগবে। এটা ও, এটা এ, এটা বি। তাহলে এই জিনিসটার আমরা যদি তোমার যেটা করব সেটা হচ্ছে, যদি এটার পেরিমিটার বের করতে চাও তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটি ইউজ করব। জাস্ট এই শেপটাই এখান থেকে আমি এটা ডিফারেন্ট করে ড্র করলাম টু মেক ইউ মোর ক্লিয়ার অ্যাবাউট দ্য ভেরি টপিক। So I hope you have understand about the formula and how to calculate the mathematical problems. So on my upcoming next part of this video, we'll see how to solve out the problems regarding this sector area, arc length and shaded area, blah blah. Okay, till then, take care, stay safe.